सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Chapter 2, Section 3, 16th mantra. शतं चैकां च हृदयस्य नाड्यः तासाम् ऊर्ध्वानमभिनिसृतैकाम् तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति. Yamadharmaraja, giving his final teaching by saying that Hridaya Grandhi Nashaha means by the destruction of avidya or ignorance from one's own intellect. That is called Hridaya Grandhi Nasha. That he has pointed out in the 15th mantra, Yada sarve prabhidyante hridayasyeha grandhayaha. Grandhi means ignorance, self-ignorance, that which is in our own heart, that is intellect. Once the person destroys by that self-knowledge, destroys this ignorance by the self-knowledge, what is the phalam? Amrutaha bhavati. He attains immortality. This much is the teaching. Etavat anushasanam. This is the teaching, final, over. Suppose any person not studied Shastra, suppose he has not exposed to Shastra because of lack of interest in study of scriptures. He may be doing upasana and all. He may be leading a religious life, but not gone to the scriptural study. He has not studied. Suppose, what will happen to him? Even after coming, there is another person, suppose, approach the teacher and study the Shastra, but not understood properly because of lack of qualifications, because of sadhana chatushtaya sampatti, adhikara was not there sufficiently, suppose. What is his gati? That he has pointed out in the 16th mantra. Result of karma upasana samuchaya phalam, without knowledge. In the 15th mantra, amrutaha bhavati means sadhya mukti or jivan mukti. Attain jivan mukti here, now itself. But other person who is not focus his mind on Shastra properly, and good person, religious person, performing karma yoga, puja, upasana, everything is there.
That person, karma upasana, he mixed. Where he goes, he says, Shatam cha eka cha hridayasya nadyaha. So from 101 nadis of that heart, from that heart there are so many nadis are going, 101 nadis are going. What will happen? Among them, one emerges out. One nadi is opened. Sushumna nadi. Brahmarandram. Murthanam abhinisritaha eka. Nisritaha means one emerges out, opens. That is kapalam. Kapalam. Murthana means kapalam. That opens. That's why they touch the person here. Open ayadta illiyani. Sariya upasana pannadani open aham. You have to do properly pranayama. You have to hold the breath and you have to send that prana through Sushumna nadi. Then only it goes through Brahmarandra. Then only it goes to higher lokas. At the time of death, you have to do all these things. Suppose. At the time of death, enna gnapakam varum? How difficult it is. Upasaka every day practice upasana, dhyanam, everything. He is capable of doing. But how many upasakas are there? That much, no? Disciplined upasakas are very rare. And vatam, vittam, kapham, all will come to the choke, the throat. And the time you have to do this pranayama. You have to send this prana through Sushumna nadi. Because he has to go to higher lokas. Therefore, hridayasya nadyaha shatam cha eka cha. In that among them 101, from one nadi, from that Sushumna nadi, uchi and chulvam. Uchi kapalarandram, murdhanam. It breaks up and from the crown of the head it goes out. Where he goes, Shukla Gati Dwara Devayanam Margena, he goes to Brahmaloka. That understood. 8th chapter Gnapakaviranda, Bhagavad Gita, this you can relate. He will go to Shukla Gati, Devayana Marga, bright Marga, and he goes to Brahmaloka. He will get Kama Mukti there, he will study Kathopanishad there, because here, roads are not proper, traffic jam, வீட்டில் வேலை எல்லாமே இருக்கு. அங்கே போன ஸ்ட்ரைட்டாகவே படிக்கலாம். நோ பசி கிசி ஒன்றும் இருக்காது அங்கே. இதெல்லாம் போஸ்ட்போன் பண்ண பாபித்தன மாட்டேன் இது. ஆயம் ஊர்த்வம். What happens? Going up, ayan urdhvam means one is that Sushumna nadi opens up, that prana, this prana means the Sukshma Shariram. That jiva, small self you have to put. Jiva travels. Chidabhasa anartham. Chidabhasa travels. Sukshma Shariram travels. Taya, through that nadi, Sukshma Shariram travels. If you have done lot of punya alone, that is also possible. Having lot of punya only, you come to Shastra and get Jivan Mukti. ఇది అన్న இன்னும் కొంచెం அந்த அளவுக்கு புண்ணியம் இல்லைன்னா 50% புண்ணியம் இருந்தால் you'll go to Sushma Nadi, Sushumna Nadi. So Taya, through that Eti Amritatvam, he attains immortality. Amritatvam means immortality. Amritatvam means here we have to take what mukti? There in 15th shloka also, hridayasyeha granthayaha prabhidyante amritatvam bhavati anchunar. Ade amritatvam, he says here also amritatvam. No change. How can we say there amritatvam anna jivan mukti, here amritatvam anna krama mukti? Then a partiality dane. இப்படி சொல்லலாமா? உங்க கிளாஸுக்கு வரலன்னு சொல்லி அப்படி சொல்றேல. அமிர்தத்வம்னா same word he has used in the 15th mantra.
Amrutattvam, same Amrutattvam, he also using here in the 16th mantra. There also translation is immortality, here also immortality. So therefore you have to study the commented Bhashyam, Shankaracharya writes, and other Upanishads also say, Hridaya Grandhi is here Brahma Jnana. But this person has not attained that Brahma Jnanam, therefore his Amrutattvam must be what? Not Brahma Jnanam. Saguna Brahma Jnanam he has got here. Nirguna Brahma Jnanam varala. Nirguna Brahma Jnanam adayila inge. So therefore he has to get what mukti? Avarku kuda sadhya mukti kudutha. Yaar varuva class kinge? Suppose that Upasaka also gets sadhya mukti, jivan mukti. Why I have to come all the way within the traffic to the class, Swamini? Especially such a peak hours for us housewives. Adella peak hours, traffic jam peak hours madri. Housewives peak hours between 8 and 12 morning. And the 11 to 12 we are keeping class. Suppose we get Jivan Mukti by that, why I have to come to class? And the Shastra says, no, that Amrutattvam is Krama Mukti, non-verifiable. You believe in Shastra, Shastra says you will get Krama Mukti. Therefore, after death. You want moksha after death or before death? Suppose anyone asks you, I will give you 10 crores after death and before death I will give 10 crores and you are happy. Yes or no? After death some will the person, when you become old, you are already 90 to naliko nalaniko madri irukka namakku ella property irukonna enna prayojanam. After death you will get 10 crores. Who wants? Who desire for that? 10 rupees inikku kuda 10 crores vendanu solluvom illaya? Adu madri after death moksha yarukku venum, while living itself we want. Therefore this Amrutattvam is called Krama Mukti. So next, Jivan Mukti category, Sadhya Mukti category, you like people, no? All who are attending Kathopanishad, studying. Those who are not studying Shastra, only doing Upasana, Karma, all these things, they go to Brahmaloka Krama Mukti. Sorry. Innor category. Suppose a person has not done Upasana at all, not studied Shastra also. Avan gati enna. Adho gati anu solraru. Anyaha. Who are they? Anyaha. Khavo pivo maja karo people. Not done Upasana properly, puja punaskaram. Others. Only karmi is an artham. Karma yogam pannamale, upasana pannamale, kevala karma. Always working for this stomach's sake. Materialistic people an artham. Now you can see the people in the society. Those who want Sadhya Mukti are very few. Jivan Mukti. There are little number of more people for Krama Mukti. Swargati ponam, higher lokas ponam, punyam venum, adi venum, idu venum. Actually, there are some people. Maximum people are Punnu kadiyadu. Shastra Patanamu kadiyadu. Karma Yoga kadiyadu. Upasanamu kadiyadu. Maximum people, what? Enjoying pleasures. That's all. So those people kenna gati anna anyaha. They are called anyaha. Anyaha. Vishwang. Vishwang means other direction. So karmis we have to supply here. That is not there. Anyaha means we have to supply. Other than karma yogis, other than upasakas, other than mumukshus. These people are called karma yogis. These people are called karmis. Kevala karmis. Anyaha. Vishwang means different directions. You can put non-upasakas and cholalam. Non-upasakas. Meditation annane theriyadu.
தியானம் பண்ணுறது பழக்கமே கிடையாது. நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தியானம். என்ன தியானம்? வீடு தியானம், காரு தியானம், பத்னி தியானம், புத்திர தியானம், பதி தியானம். இந்த தியானம்లో நிற்பேன். ஈஸ்வர தியானம் இல்லை. நான் உபாசகாசன அர்த்தம். அது என்ன, நீயே பண்ணு எனக்காகன்னு சொல்லிவிடுவான். சப்போஸ் வைஃப் ஆஸ்க்ஸ் ஹஸ்பண்ட், கொஞ்சம் ஏதாவது தியானம் அது பண்ணுங்களே பூஜைன்னா, எனக்கு சேர்த்து நீயே பண்ணுன்னு சொல்லுவான். நீ உனக்காக தானே நான் பணம் எல்லாம் சம்பாதிக்கிறேன், ஆஃபீஸுக்கு போகிறேன். அப்போ எனக்கு சேர்த்து நீயே உபாசனா பண்ணு. தட் மெடிடேஷன் ஆல்சோ யூ. எனக்கு சேர்த்து நீயே சாப்பிடுன்னு சொல்கிறாரோ, டுடே பிரேக்ஃபாஸ்ட் நீயே சாப்பிட, எனக்கு பதிலாக லஞ்ச் ஆல்சோ நீயே சாப்பிடுன்னு சொல்கிறாரோ, அது சொல்ல மாட்டார். அண்ட் தெர் ஆர் சம் ஹஸ்பண்ட்ஸ் நைஸ்லி தே சே, மை வைஃப் இஸ் ஸோ டிவோட்டட், மை வைஃப் டஸ் லாட் ஆஃப் பூஜா, மை வைஃப் டஸ் ஸோ மெனி திங்ஸ். ஹீஸ் இஸ் சம் வைஃப்ஸ் ஆர் தேர், தே சே மை ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஸோ டிவோட்டட், எப்பவுமே பூஜை பண்ணிகிட்டே இருப்பார். நீங்கள் என்ன பண்ணுறேன்னா, நான் சீரியல் பார்த்துன்னு இருக்கேன். This wife and husband, they have this type of understanding. They think both are, we are together, no, we are one only, no. நீ எது புண்ணியம் பண்ண எனக்கு வந்துடும் என்ன, பிகாஸ் ஐ ஆம் கிவிங் மணி ஃபார் யூ டு ஈட், ஸோ யுவர் புண்ணியம் மஸ்ட் கம் டு மீ అని நினைக்கிறான். தப்பு இது. இட் won't work. It is not like so. Therefore everyone has to study. Everyone has to study, everyone has to do puja, everyone has to meditate upon Ishvara. This non-upasakas, people, utkramane bhavanti. They lead, their life is again come to rebirth. Punarjanma karanani bhavanti. Because non-upasakas they have done only kevala karma. Their actions result is what? To bringing back to this loka. Which janma? Any janma. Based on what? Sanchita karma. Manusha janma nu solla mudiyadu. Priyarada? Suppose a kevala karmi dies, he will get only human body and the guarantee kadiyadu. Why? Previous sanchita karma, whatever is there, that phalam to fructify, that karma is telling, now your karma is meant for that, you deserve for a bull body, buffalo body, and the sanchita karma is telling, மூட்டையில் உனக்கு சஞ்சித கர்மா வந்து இப்போ பஃபலோ பாடி தான் உனக்கு லாய்க்கு நான் சொன்ன என்ன வரும் இந்த ஆடைக்கு. ஆஃப்டர் டெத் again he come to buffalo body, not human body. Elephant body, dog body, any body can come. He can become anybody in any body. நல்லா இருக்கு இல்லையோ? He can become anybody. Anybody என்ன, parrot, பாம்போ, கருப்பாம்பூச்சியோ, ஸ்கார்பியனோ, கிராபோ, என்னென்ன இருக்கோ எல்லாம் வச்சுக்கோங்க. ஆல் anybody he can become in any body. அதுதான் உத்கிரமணே பவந்தி. என்ன எதுக்கு சொல்கிறோம்ல, கிராபு ஸ்கார்பியன் எல்லாம் எதுக்கு சுவாமினி, என்ன பயம் கொடுக்கறதுக்காக. அப்போ பயம் கொடுத்தாத கொஞ்சம் உபாசனாவது பண்ணுவான், கிளாஸ்க்காவது வந்து படிப்பான். பிகாஸ் we are coming சுவாமினி, why you are telling to us ன்னு நினைக்காதுங்க. நீங்கள் போய் எல்லாருக்கும் சொல்லணும். You have to tell others. இல்லையா? We have to tell our family members, our friends, our neighbors, or anybody, those whom you are talking. When they ask you where you are going, so and so place, what you have learned there, விவரமா சொல்லணுமா வேண்டாமா? Otherwise Shastra won't say this. People are not alert. They do not know the importance of this Shastra study. That's why Shastra also many times tells, இப்பிறவி தப்பினால் அது அந்த எப்பிறவி வாய்க்குமோ. வேணுமா அந்த பிறவி எல்லாம் வேணுமா? But many people தெரியாமலே they do not know என்ன பிறவி வரப்போறதோ. That's why you always, when you look at these animals,
plants, trees, buffalo, dog, cat, any prani other than human being, if you see, you must know that prani was a human being once upon a time in previous janma. This is the fact. Why, that body, that prani received not because of previous birth, edo madri irundu varla. Human being alone does punya papa. Jagrata, you have to listen this important point. Human being alone can do punya karma, papa karma, acquire punya papa, and according to that only he will get the other births. No prani has got a capacity to acquire punya papa to get any other birth. நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றேன், இது நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். No prani, a dog, suppose a dog got a dog birth because that prani, that jiva in a human body did some papa karma, therefore it has taken dog birth. Not being a dog, it has done papa punya, not in any other prana jivas, only human body. Yena, any other prani cannot do anything by will and choice. No willpower, no purushartha, no choice. Buffalo cannot acquire any punya, any papa. All other pranis are exhausting the papa. Now you can see this neem tree also a jiva, once upon a time. Once upon a time, that neem tree must be a human being. Because of some papa, we do not know, maybe it has given lot of problem. வீட்டில் வைஃப்னு வச்சுட்டு அப்படியே பூட்டு போட்டுட்டு வெளியில் போயிருப்பா, எங்கேயோ நடக்காமலே விடாமலே பண்ணிருப்பா. சும்மா சொல்ற ஜோக்குன்னா நம்ம என்னென்ன பாப்பம் பண்ணுறாமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு அது ஸ்டாக்னேட்டட். It is not able to move because that jiva might have tied one human being in the previous birth. Either other person or family members not moving here and there. So Bhagavan shows, நீ பண்ணிட்டு இல்லையோ, நீ இப்போ அப்படியே நில்லு, எங்கேயும் போகாது. இது என்ன எங்கே படிச்சிருக்க சுவாமின்னு கேட்காதுங்க. This is what Shastra says. என்னென்ன தவறுகள் பண்ணுறாமோ அந்த தவறுகளை நம்ம அனுபவிக்க வேண்டணும். அது அந்த பாடியில தான் அனுபவிக்க முடியும். டாக் கேட் மாதிரி கொடுத்தா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். மேபி டைடு சம் ஹியூமன் பீயிங் இன் ப்ரீவியஸ் ஜென்மா அண்ட் பீட்டனோ மைட் ஹேவ் டன் கட்டிங் த ஹேண்ட்ஸ் ஏதோ பண்ணிருப்பான். தட்ஸ் வை பீப்புள் கம் அண்ட் கட். எவ்ரி பிராணி லைக் தட் ஓன்லி. Human being only. Now that's why you take any being in the universe, once upon a time that prani jiva must be a human being, because human being alone can do papa punya papa. According to that they get janma. Even other pranis cannot acquire punya papa. புரியுறதோ? புரியலன்னா வீட்டுக்கு போய் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் நேற்று வந்து ஆலோசனை எனக்கு சடனாக ஏதோ when I was talking to someone, it came in my mind. Because context also, உத்கிரமணே வந்தது, அதனால அதுக்கு இதுக்கு கனெக்ஷன் போட்டுட்டேன் நான். இதுதான் உண்மை. ஸோ நம்ம இப்போ பண்ணுற தவறுகள் கூடாமே அது எப்போவுமே இட் வில் நாட் லீவ் அஸ். நாபுக்தம் க்ஷீயத்தே கர்ம கல்ப கோட்டி சதைரப்பீன. யூ cannot come out of your karma phalam without exhausting. Even kalpas, koti janmas. That's why our people are so much scared of any action. They do very carefully and nitya prarthana puja. எதுக்காக புரியறதோ இப்போ அந்த நம்ம பண்ண என்னென்ன ஜென்மாக்கள்ல என்னென்ன பாப்பம் பண்ணிருக்கோமோ தெரியாது, அதெல்லாம் கூட பிரார்த்தனை மூலமா நல்லிஃபை பண்ணணும். We have to wash off, சுத்தி பண்ணணும். பிரார்த்தனா பிரேயர் பூஜா விடக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் வி ஹாவ் டு ஸ்டடி சாஸ்திரா ஆல்சோ. ஞானம் அடையணும். ப்ரீவியஸ் பாப்பா ஷுட் பி
வாஷ், டிட்டர்ஜென்ட் சோப் போட்டுட்டு வாஷ் பண்ணணும். பிரார்த்தனாங்கிற டிட்டர்ஜென்ட் சோப்பு we have to put and wash off. இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும்னா உத்கிரமணே பவந்தி, இல்லைன்னா ஓஷனில் ஒரு ஃபிஷ் மாதிரி ஆகிடுவோம். ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷோ ஏதோ ஒரு ரெப்டைல், பைத்தானோ, இதெல்லாம் சொன்னால் ரொம்ப பயமாக இருக்கு சுவாமினி. Now he has finished the teaching. Now he is concluding Brahma Vidya Phalam in 17th mantra. Angushtamatra Purushontaraatma Sada Jananam Hridaye Sannivishtaha Tam Swacharirat Prabruhet Munjadiveshikam dhairyena tam vidya chukramamritam amritamiti. Yamadharmaraja concludes in these 4 lines, final conclusion of all vallis. He is giving in one final statement. Hey Nachiketas, it is not there. Oh my dear Nachiketas, last final word, what I want to say. Purushaha angushta matraha. Purushaha means this self, the Purusha, the inner self, Antaratma Angushta Matraha. This Purusha who is the inner self. Antaha Atma. Atma means self. Antaha means inner self. What is the size of this Atma? Angushta Matraha. Angushta means thumb. This thumb is called Angushtam. Angushta Matraha, which is of the size of the thumb, as though அப்போ ஆத்மா இந்த மாதிரி இருந்த, don't take literally, as though it is like the size of angushtam, thumb size, which is of the size of the thumb. Where is it available? Sada hridaye sannivishtaha, all the time, sada, ever, eternally. Hridaye, in the heart. Hridaye sannivishtaha means seated. Seated, it is there sitting in the hridayam. இந்த thumb சைஸ்ல இருந்து அந்த ஹிருதயத்துக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கு ன்னு சொல்றாரு. ஹிருதயே சன்னிவிஷ்டஹா. சம் நி விஷ் தாத்து. விஷ் இங்கிலீஷ் விஷ் கிடையாது. விஷ் பிரவேசனே. ஆத்மா entered into your hridaya, it is staying in the size of angushta. Why angushta? Generally when you fold your fist, this much size your heart. Our physical heart is this much. So the physical heart in this much ulla evvala edam irukum. So you keep the thumb. எல்லாரும் வச்சு பாருங்க, ஒரு வாட்டி ஞாபகமாவது வரும். அங்குஷ்டம், அங்குஷ்ட மாத்திர, ஹிருதயத்தில் ஹிருதயே அங்குஷ்ட மாத்திரா புருஷா சன்னிவிஷ்டா. சம்யக் நீ உபசர்க அண்ட் விஷ் தாத்து சன்னிவிஷ்டா தப் பிரத்யாந்த ரூபம். ஹிருதயே இன் த ஹார்ட், லொகேட்டிவ் கேஸ். ஸோ அங்கே இங்கே பார்க்காது, இங்கே ஹிருதயத்திலேயே இருக்கார் ஆத்மா. வேர் you cannot say to the dog, oh dog, your ஆத்மா எங்க இருக்கோ தெரியுமா? உங்க ஹார்ட்டுக்குள்ள இருக்கம்மா சொன்ன புரியுமா? ஹார்ட். யமதர்மராஜா டாக்கிங் டு த ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஜனானாம் ஹிருதயே அப்படின்னா அவங்களுக்கு இல்லையா அதர் பீயிங்ஸ்க்குன்னு சொல்லக்கூடாது. அதர் பீயிங்ஸுக்கு கூட இருக்க, ஆனாலும் they cannot understand. Here of the people என்ன சொல்றான்னா, பீப்புளுக்கு தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். இது புரிஞ்சுக்கலன்னு அர்த்தம்.
இஸ் சம்திங் எல்ஸ், நாட் ஹியூமன் பீயிங்னு அர்த்தம். இப்போ புரியுறதா? ஹியூமன் லைஃபாக இருந்து எடுத்துட்டு இந்த ஹிருதயத்தில் அந்த ஆத்மா இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலன்னா அப்போ எலிஃபெண்ட்டுக்கு எனக்கு என்ன டிஃபரன்ஸு? அதுக்கும் புரியாது, ஹிருதயத்தில் ஆத்மா இருக்குன்னு தெரியாது, டாகுக்கும் தெரியாது, பூனைக்கும் தெரியாது. இப்போ நானும் அது புரிஞ்சுக்கலன்னா என்ன அர்த்தம்? சொன்னா கஷ்டமா இருக்கும். பீப்புள் ஆர் ஆல் டூயிங் லைக் தட், நோ நாட் நோயிங். என்னமோ சுவாமினிக்கு டைம் பாஸிங், ஷீ இஸ் டீச்சிங் சாஸ்திரான்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு தான் சுருக்கணுமாட்ட ஒரு வாட்டி வார்னிங் அனுமாட்ட. இப்போ ஹிருதயத்தில் அந்த ஆத்மா சன்னிவிஷ்டான்னு புரிஞ்சுக்கலன்னா நாய்க்கு எப்படியாவது புரியாது, பூனைக்கு புரியாது, யானைக்கு புரியாது. யானைக்கு நாய்க்கு பூனைக்கு புரியலன்னா நமக்கு புரியலன்னா அப்போ எங்க இருக்கலாம் நம்ம? வேர் கேன் வி? எங்க இருக்கணுமா? அங்க என்ன என்ன பார்க் இருக்குங்க? கிண்டி பார்க். அங்கே இந்த பார்க் கிடையாது. இந்த பார்க்ல என்ன அனிமல்ஸ் இருக்கு? வண்டலூர் ஜூ. பெஸ்ட் பிளேஸ் இஸ் வண்டலூர் ஜூ. சாஸ்திரம் படிக்காதவங்க எல்லாமே, உபாசனா பூஜை புனஸ்காரம் பண்ணாதவங்க எல்லாம் எங்க இருக்கணும்? வண்டலூர் ஜூல இருக்கணும். ஏன் அப்பா கேட்காதே, உபனிஷத்து மந்திரம் படி. என்ன அங்குஷ்ட மாத்திர புருஷா ஹிருதயே சன்னிவிஷ்டா ஜனானாம். ஸோ நவ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹியூமன் லைஃப் எதுக்காக புரியுறத? முதல்ல டோஸ் கொடுக்கணும். இதுதான் டோஸ். யமதர்மராஜா சேயிங் ஜனானாம் ஹிருதயே சன்னிவிஷ்டா. Therefore what to do? Human beings, what they have to do? Tam sharirat swat sharirat dhairyena pravrihet. Tam, that atma which is there in that hridaya sannivishtaha, that atma one has to take out, separate from swat sharirat, from his three bodies. Swat means once from his own sthula shariram, sukshma shariram, karana sharirat ityartha. He has to take out, separate, distinct, prathakkaranam. पृथक कुर्यात इत्यर्थः. प्रवृहेत, प्रावृह धातु. सेग्रिगेट और डिस्क्रिमिनेट. दृग्दृश्य विवेक द्वारा. Physically you cannot separate. It is not a physical separation. It is an intellectual understanding. I am aham sthula sukshma sharirat vyatiriktah atma asmi enu sollanum. Intellect lo purinchukanum. So therefore swat sharirat, from this sthula sukshma karana sharirat, separate through enquiry, contemplation, vicharena, dhyanena. Shankaracharya says how you should separate. நான் அங்கேருந்து பார்த்தேன் சுவாமி, உடம்பெல்லாம் அங்கே இருக்க, நான் இங்கே இருக்கேன், என்ன பார்க்கறது? There are people, they say, I look at my body from far distance. கொஞ்சம் பைத்தியம் வந்திருக்கேன்னு அர்த்தம். கொஞ்சம் தியானில் உட்கார்ந்து என்ன சொல்லுவான்? they start saying this. ஏதோ சொல்லணுமே மற்றவங்களுக்கு எல்லாம், என்ன வருதப்போ உனக்கு தியானம் பண்ணு. நான் எல்லாம் பார்ப்பேன், எல்லா சுவாமிகள் எல்லாம் பார்ப்பேன் தியானம்ல, என்னோட உடம்பே நான் அப்படியா தனியாக பார்க்குறேன். என்ன எதுக்கு உடம்பு தனியாக பார்க்கணும்? பார்ப்பவன் யார்? So what I am seeing is Shariram, Manasu. I am experiencing these three bodies. I am different. Adi purinchuko. Enquiry through what? Shravana, Manana, Nididhyasana Dwara, Vicharena, Nididhyasana Dwara, you have to own up. That is the meaning. How he gives an example. Ishika munjat iva. Munjatana, there is a grass, munja grass, a blade of grass, and grass kulla or a small tender stalk will be there. You can take out. Poi parungo engayavadu and thereby any grass you take from that munjat ishika and the stalk, stalk,
and from that you have to take out. How you should take out na, இந்த கிராஸ் வந்து 2 பக்கமாக ஷார்ப்பாக இருக்கும், பிளேடு மாதிரி. அது சரியாக பிடிக்கலன்னா ஃபிங்கர் கட் ஆகி பிளட்டு கூட வந்துடும். வந்தது உங்களுக்கு எப்படி ஆகுது? எனக்கு வந்தது நிறைய வாட்டி, நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன். என்ன, அதை எங்கே பிடிக்கணும், கரெக்டாக பிடிச்சிக்கணும். நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் கட்டியாக பிடிச்சிட்டோன்னா அந்த ஸ்டக் ஆகிடும் உள்ள. இட் வில் நாட் கம் அவுட் and it will get break. No, so slightly you have to touch and you have to gently you have to pull out and the full stock should come out. அது கொஞ்சம் உள்ள இருந்து கொஞ்சம் வெளியில் வரக்கூடாது. நம்ம சர்ஜன்ஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ண மாதிரி. சம் பீப்புள் ஆப்ரேட் உள்ள எல்லாம் கத்துக்கு இல்லை வச்சுட்டு ஆப்ரேஷன் ஸ்டிச்சஸ் போடுவான். அது மாதிரி ஹாஃப் உள்ள ஹாஃப் வெளியில் வரக்கூடாது. ஃபுல்லாக வெளியில் வரக்கு நீங்கள் தியானமாக எல்லார்ட்ட புல் பண்ணணும். பண்ணி நீ தனி நீ தனி, அது மாதிரி இங்கே பண்ண முடியாது. இந்த ஆத்மானி வெளியில் கொண்டு வந்து இங்கே பார்க்கறதுக்கெல்லாம் கிடையாது. இன்டலெக்சுவலி யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் வெரி வெரி, இட்ஸ் லைக் ஏ க்ஷுரஸ்ய தாரா. அதுதான் டபுள் எட்ஜ்டு பாத். ஞான மார்க்கா இஸ் லைக் ஏ டபுள் எட்ஜ்டு பாத் with full qualifications, Shraddha, Bhakti, Shamadhi, Shatka, Sampatti, Viveka, Vairagyam dwara, carefully, alertly, vigilantly, and Guru Anugraham, Shastra Anugraham, Ishvara Anugraham dwara, you have to understand this carefully. Munjat Ishikam Iva. ஒரு நாளா 2 நாளா எத்தனை வருஷம் படிக்கணும், சரியா புரிஞ்சுக்கணுமே யதார்த்தத்தையா. முஞ்சாத் இஷீகாம் இவ தைரியேன, அதான் தைரியேன மீன்ஸ் வித் diligence, very alertly, carefully. त्वं पद विवेका, त्वं पद विवेका. विद्यात् तं, one should know that. तत्पद विचारा, तत्पद विचारा, one should know that Paramatma. तत्पद विचारेण, त्वंपद विचारेण दिस जीवात्मा आर ऐक्यम असि एकम इति. तम विद्यात्, how you should know तत्पद ऐक्यम. After getting that ऐक्य ज्ञानम, what is the final conclusion of yours? Shukram amritam. In the same section, first mantra he said, first mantra what he said, you see, urdhva moolo va shakaha. In that mantra, third line, tadeva shukram tad brahma tadeva amrutam uchyate. And the shukram brahma, amrutam brahma, to be pure and immortal. Shukram means pure, shuddham ityarthaha. Amrutam means immortal. Brahman, that Chaitanyam, is yatha uktam, you have to understand. As said in my teaching, they have to understand. மா குரு ஒன்று சொன்னார், எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரியாக புரியுறது. என்ன எனக்கு ஒரு மாதிரி எப்படி புரியும்? ஒரு மாதிரியாக புரியக்கூடாது. Swamiji was telling other day, see, if anybody says I am teaching same like my guru, suppose they say me, you are same like Swamini, Swamiji, Swamiji, you are teaching same like ன்னு யாராவது சொன்ன அப்படி தான் சொல்லணும் இல்லையா? சேம் லைக் சுவாமிஜியில் சொல்லலாமே, வேறே சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? சம் தகராறுன்னு அர்த்தம். எனி சிஷ்யா, வாட் தே கேன் டீச் அதர் தேன் வாட் த குரு டாட்? டெல் மீ. எனி சிஷ்யா, when he is teaching to his students or her students, they should teach exactly what the guru taught. Yes or no? இவங்களை புதுசாக சொல்ல போகிறது ஒன்றும் இல்லை. அவர் சொன்னதை இந்த மாதிரி சொல்கிறேன், அவர் சொல்கிறத நான் சொல்லணும், வேறு சொல்லக்கூடாது. யதா உக்தம். Therefore, whatever Yamadharmaraja said, same thing Shankaracharya exactly translated. Whatever Shankaracharya said, that only I have to teach. Guru Parampara அதுதானே. என்ன சொந்த சாகித்யம்? இங்கே எதுக்கு சொந்த சாகித்யம்? ஏதோ தியாகராஜ கீர்த்தனை அதெல்லாம் பாடாமலே சொந்த சாகித்யம் பாடலாம் மியூசிக் கச்சேரியில். வேதாந்தம் கிளாஸும் சொந்த சாகித்யம் ரொம்ப டேஞ்சர்ன்னு அர்த்தம். மியூசிக் கான்சர்ட்டில் ரொம்ப கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் they want to become popular, no? They write தில்லானாசினோ கீர்த்தனை வர்ணங்கள் எல்லாமே. அது மாதிரி இதெல்லாம் சுவாமினி சொந்த சாகித்யம்னு பண்ணிட்டான்னா பிரமாதம். சொந்த சாகித்யம் எல்லாம் ஓகே தேர்,
நாட் ஹியர். ஓகே, தேங்க் காட். சொந்த சாகித்யம் வராமல் இருக்கணும். பகவான் பிளஸ் பண்ணுங்கோ, எனக்கு சொந்த சாகித்யம் மனசுக்குள்ள வராமல் பிளஸ் பண்ணுன்னு சொல்லணும், கேட்கணும். ஓகே, சுக்ரம் அமிர்தம் iti. Iti means thus. It's over. Thus ends the teaching. Shukram amritam tam vidyat. Shukram amritam. Again repetition. The repetition shows the Upanishad is over. End and artham. Pure and immortal one should know. Who is that pure immortal Atma? Aham. O.C. Different from R.C. R.M. Next mantra, 18th mantra. Mrityu proktam nachiketo ath labdhvam. Mrityu proktam nachiketo ath labdhva vidyametam yoga vidhim cha krishnam. Vidyametam yoga vidhim cha krishnam. Brahma prapto विरजो भूत विमृत्युः. ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्युः. अन्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव. अन्योप्यो विदध्यात्ममेव. स्प्लिट பண்ணி படிக்கிறது better. Okay. So in the previous mantra, first 4 lines is about Jivatma. Okay, Angushta Matraha Purushaha Sada Jananam Hridaye Sannivishtaha Stam Swat Sharirat. Upayaha has given in the 2 lines. First 2 lines about Jivatma. Second 2 lines, the Upayaha, how to own up. And 5th and 6th 2 lines are Paramatma Swarupam. Prajnanam Brahma, Ayamatma Brahma, Mahavakyam. Now Upanishad is glorifying the Nachiketas. So intellectual cognition is the process. With that process he recognizes Atma is Amritam, Shuddham. That Shuddham Amritam is none other than my own nature. And Angushta ki one more meaning we can say. See, this Angushta is Paramatma and this forefinger is Jivatma. That's why Chin Mudra, when you keep this finger touched with thumb, it's called Chin Mudra. This little finger, ring finger and middle finger are all called 3 sharirams. Shariratrayam. Sthula, Sukshma, Karana. Sharirams. This is grass. It is ரொம்ப பெருசு இது. Grass. Subtle. காரணம்னா ரொம்ப subtlest. அது சின்னதுன்னு. So this is ego. Always if you show like this is called ego. RC, Ahankara, Chidabhasa. இது as long as it is because of ego, Ahankara, நீ இப்படி பண்ணிட்டே அப்படி பண்ணிட்டே எனக்கு காமிச்சுட்டே இருக்கும். கம்ப்ளைண்ட். குறை சொல்லிண்டே இருப்போம். ஆல்வேஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஈகோ. இந்த ஈகோ என்ன பண்ணோம், இதுக்கு ஜாயின் பண்ணினா ஈகோ வந்துடும். இதுக்கு இப்படி பண்ணி கொஞ்சம் வினயம், பக்தி, ஸ்ரத்தா, அது அடக்கம், இப்படி இருந்தால் காமிச்சுட்டே இருக்கும் குறையெல்லாம். ஈகோ, பிகாஸ் ஆஃப் ஈகோ. ஆர்சி. இந்த ஆர்சின்னு என்ன பண்ணோன்னா ஓசிగా மாற்றணும். அதுதான் ஓ, 0 ஓசி என்ன, அதுதான் வினயம், அடக்கம், அந்த அகங்காரம் இல்லாமலே ஈகோன்னு சொல்லணும். ஈகோக்கு என்ன சொல்லணும், ஈகோ நீ போயிடமான்னு சொல்லணும். அது போனாதான் இந்த பரமாத்மா கூட ஐக்கியமாக முடியும். திஸ் அங்குஷ்ட இஸ் பரமாத்மா. அதுக்குதான் அங்குஷ்ட மாத்திர புருஷா. இந்த philosophical application. You like it? I like it. So அங்குஷ்ட மாத்திர சின் முத்ராது. ஸோ சின்மாத்திரம் சொல்லுவார் சங்கராச்சாரிய. in his bhashyam he says சின்மாத்திரம். இது சித்து. இது என்ன, சிதாபாசம், ஆபாசம், மித்யா. அந்த சிதாபாசத்தை நீ சிதாபாசம் பொய் எதுக்கு, உனக்கு சித்து தான் நீ ஒரு ஒரிஜினல் ஸ்வரூபம்னு சொல்லணும். இப்போ சின்மாத்திரம், சிதேவ அகம் அஸ்மி, அது சின்மாத்திரம்.
Next, in this mantra, he says, Nachiketaha, Nachiketas, Upanishad is coming and telling, Phalam. This Phalam is given by Upanishad. Master of the ceremony. Last program. Nachiketa, what is now the present condition of Nachiketa? Enna condition? Labdhva Krishnam. Vidyam, etam vidyam, this Brahma vidyam, Nachiketaha Krishnam labdhva, completely acquired. And he acquired the Brahma Vidya along with what? As well as the method of yoga also. Karma yoga, Upasana yoga. Nachiketa Agni has learned everything, the Vidhi and all. Atmanam Rathinam Vidhi, Shariram Rathmevatu. Ashtanga yoga practice and all he taught. He has learned everything. So, Vidhim, yoga Vidhim means Karma yoga. Jnana yoga dwara. Karma yoga, Upasana yoga dwara. He attained Brahma Vidya. Etam Vidyam means Brahma Vidyam. Krishnam labdhva, completely. Krishnam means totally. Arakora ille. Koncham oru Upanishad padichi vidakoodathu shastram. சில பேருக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீட் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு, ஏன்னா வீடு மாற்றிட்டோம் சுவாமி, கிளாஸ் வர முடியலன்னு சொல்லுவான். ஏன்னா வீடு மாறினா என்ன ஆகும்? ஒரு ஏரியாவிலேருந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு போனோம், ஒரு பஸ்ஸில் வர வேண்டியது 2 பஸ்ஸில் வரும், அவ்வளோதானே. என்ன அவ்வளோதானே சொல்கிறார் சுவாமி, அவ்வளோ கஷ்டம். தேர் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தே கம் வெரி நியர்பை. கொஞ்சம் கிளாஸ் தள்ளி, எப்போ கிளாஸ் ஒரே இடத்துல நடக்க முடியுமா என்ன வருஷக்கணக்கில்? Sometimes we have to change the place because of they ask their hall, everything. நீங்கள் வேறு இடத்துல வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன், நினச்சிக்கோங்களேன். இங்கே இல்லை, ஒரு இடத்துல நடந்தது அப்படி. ஸோ சப்போஸ் ஐ ஹாவ் டு சேஞ்ச் த கிளாஸ். அது என்ன 2 ஸ்ட்ரீட் தள்ளி, அந்த 2 ஸ்ட்ரீட் தள்ளி தூரமாக போயிடுச்சு சுவாமினி. கிளாஸ் தூரமாக போயிடுதா? கிளாஸ் தூரமாக போல, உங்கள் புத்தி தூரமாக போயிடுச்சு ஆத்மாவிலிருந்து. என்ன பண்ண கோபம் வராது, பாபமாக தோணும். ஐயோ பாபமே, இவங்களுக்கு இந்த சாஸ்திரம் மேலே இன்னும் அந்த வேல்யூவே தெரியலையேன்னு தோணும். என்ன ஒரே இடத்துல வைக்க முடியுமா என்ன? ஒரு வாட்டி யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச், ஷிஃப்ட் யுவர் ஹவுஸ், யூ ஹாவ் டு கோ சம்வேர் அண்ட் ஃபார் டிஸ்டன்ஸ், யூ ஹாவ் டு கம் அண்ட் ஸ்டடி. அங்கே பக்கத்தில் விஷ்ணு சாஸ்திரநாமம் படிக்கிறேன், அங்கே போகிறேன் சுவாமினியன். இது வேறு. அங்கே எதோ பூஜை பண்ணுறேன், இது பாகவத் சப்தாகம் இல்லை சொல்கிறேன், நான் அங்கே கூட போயின்னு இருக்கேன் சுவாமி, உங்களை நினச்சுட்டே இருக்கேன். இது வேற சொல்லுவான், டெய்லி உங்க நினைச்சுட்டே இருப்பேன் சுவாமினி, உங்க நினைச்சுட்டே விஷ்ணு சாஸ்திரம் படிச்சுட்டே இருப்பேன். அரே என்ன நினைச்சுன்னு என்ன பிரயோஜனம்? அது இன்னும் வாதையா இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். என்ன நினைச்சா எனக்கு முக்தி வருமா என்ன? இதெல்லாம் எக்ஸ்கியூசஸ் மேட்டர், justifying our own weaknesses. That's why yogam, he says, yoga vidhim etam vidyam krishnam labdhva ன்னு சொன்னார். பார்த்தாடு யாரு ஹமதர்மராஜா is not an ordinary teacher, no. That's why Upanishad is very carefully says yoga vidhim tam vidyam krishnam labdhva. Krishnam labdhva kim atha brahma praptaha. Thus having attained Brahman, Virajaha abhut. Nachiketa became pure. Virajaha means pure. Vigataha dharma adharma. He became free from punya papa. Dharma means punya, adharma means papa. Both are called rajam. Rajam is dirt. Punya papa is called as dirt. They give janma marana. சுவாமினி அப்புறம் தர்மம் கூட வேண்டாமா புண்ணியம் கூட வேண்டாமான்னு somebody asked yesterday. நான் என்ன சொன்னேன், ஃபஸ்ட்டு அதர்மம் விடுறதுக்காக தர்மம் பிடிச்சிக்கோ, தர்மத்தின் மூலமா புண்ணியம் சம்பாதிச்சு சித்த சுத்தி ஏகாகிரதை வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த தர்மம் கூட கோல்டன் செயின் தானே, அது விடு, அது மேல பற்று வச்சுக்காதே. அதுதான் தர்ம அதர்மாத் அதிரிக்தா, அதுதான் விரஜான்னு அர்த்தம். புண்ணிய பாபாத் Virajaha is pure, free from punya papa iti. Punya papa rahitaha bhavati. Virtue and vice. First, to come out from vice, bad things, ashubha vasanas, take up virtues. Okay. Then after getting virtues edhukaha? Jnanathikaha. Jnana yogyata, jnana prapti.
ஞானம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வர்ச்சூஸ்ன்னு பிடிச்சின்னு உட்காருவாள்ல, எகெயின் அதில் அகம்பாவம் இருக்கு, அகங்காரம் வந்துடும். அதனால ஐ ஆம் ஆத்மா சாட்சி, தர்ம அதர்ம விட்னஸர் ஐ ஆம். அது குணாதீத ஸ்திதி, குணாதீத ஸ்திதி. அது விரஜகா அபூத், ஹி பிகேம், யாரு நச்சிகேதா பிகேம் பியோர் ஃப்ரம் திஸ் புண்ணிய பாபா, தட் மீன்ஸ் ஜீவன் முக்தா அபவத் இத்யர்த்தா. உபனிஷத் சேஸ். யமதர்மராஜ் கிட்ட படிச்சதுக்கு அப்புறம் ஜீவன் முக்தி வராமல் என்ன வரும்? விமிருத்யுஹு ஆல்சோ, விமிருத்யுஹு அபூத், இம்மோர்டல். விகதா காம அவித்யா. ஹியர் விமிருத்யுன்னா, அங்கே ரஜஹன்னா புண்ணிய பாப்பான்னு சொன்ன, இங்க மிருத்யுன்னா என்ன தெரியுமா? நாட் திஸ் பிசிக்கல் டெத், இந்த உடம்புக்கு டெத் இருக்கும், புரியுறதா? இங்க விமிருத்யன்னா அவித்யா, ignorance and kama. Kama alone is, avidya alone is the cause for kama. Kama alone is cause for karma. Karma alone is cause for karma phalam punya janana marana. So kama avidya lande is virajaha, vimrityuhu. We anna he is free from. He is free from desire and ignorance. Because purvameva he is free from that. He has no desire. Therefore he is free from ignorance. எல்லாம் விட்டுட்டாரு இல்லையா? எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாரு நச்சிகேதஸ். ஹி டிஸ்கார்டட் எவ்ரிதிங். ஐ டோன்ட் வாண்ட், யூ ஓன்லி கீப் வித் யுவர் செல்ஃப்னு சொல்லிட்டான். டிசைர்லெஸ்னஸ். அதனால என்ன வந்தது? இக்னரன்ஸ் கான், ஞானம் ஹி அட்டைன்ட். ஸோ வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? அன்யா அபி, ஈவன் அதர்ஸ் ஆல்சோ, எனி அதர் பர்சன் எட் எனி டைம் ஆஃப் ஹிஸ்டரி, எனி டைம் ஆஃப் ஹிஸ்டரி. இந்த கட்டோபனிஷத் யாரு படிச்சாலும் எனி டைம் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ராப்பர்லி ஃப்ரம் எ ப்ராப்பர் குரு. யஹா ஏவம் வித் அத்தியாத்மம் attains, who thus knows the self. So anyone else too also attains this self. Brahma prapto bhavati ityarthaha. That means what? Upanishad is telling, oh readers of Kathopanishad, tvam api, you also will attain that moksha like Nachiketas. Why not? The teaching of Yamadharmaraja given freedom to Nachiketas. If you study that Kathopanishad, you will also attain mukti. That's what he says. Anyaha api eva. So in the last line parungo, அந்யோபேவம் யோ விதத்யாத்மமேவ இருக்கு. யூ ஹேவ் டு கனெக்ட் அத்தியாத்மம். அத்தியாத்மம்னு திஸ் செல்ஃப் விச் இஸ் இன் திஸ் பாடி, one's own self. Adhi means in this body which is there. Adhyatmam evam with, yaha evam with, whoever knows in this manner, who thus knows this self in this manner, tvamapi, you also, like Nachiketas, anybody for that matter, anybody whoever knows this self in this manner, you have to supply. Saha api brahma praptaha virajaha vimrutyuhu bhavati. And supply பண்ணிக்கணும். அங்கே இல்லை மந்திரம்ல, ஏன்னா டைம் ஆகிடுது உபனிஷத்துக்கு. என்ன ப்ரோக்ராம் ஓவர், நான் ஸ்டேஜ் வெக்கேட் பண்ணணும் இல்லையா? So you have to supply. Saha api, that person also who you are all studying Thursday. Saha, sa api, saha anna purusha, sa anna stri. Okay, you can sa api போட்டுக்கோங்க. Api brahma praptaha virajaha vrimrutyuhu bhavati. You have to supply here. Okay, atra, in this janma itself, here now itself. Om sahana bhavatu, sahanau bhunaktu, saha viryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om shanti shanti shantihi. Thus ends the Kathopanishad, 2nd chapter, 3rd section. In this Shanti Patha also I have given already meaning. May that Lord protect both of us, the teacher and the student.
revealing the result of that knowledge also. Sahanau bhunaktu. Saha, that Supreme God who revealed the Upanishad, the result of this knowledge. Sahaviryam karavavahai. May we both accomplish the power jointly originating from knowledge. Adhitam tejasvinau. The lesson what has been studied by us will be what? Fruitful, both of us. May we do not hate each other. Mavidvishavahe. ஏதாவது டீச்சிங்ல அப்படி இப்படி ஏதாவது லேப்சஸ் இருந்தா that should not cause any hatred between my teacher and me. Let us, both of us, get the blessings of the Lord, the teaching given by the Lord, and that knowledge also must give power to both of us. Through that we can enjoy the Jnana Phalam. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shantihi. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.